Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Chào anh em thuyền viên và các sĩ quan hàng hải. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ và làm chủ một thiết bị tưởng chừng đơn giản, nhưng lại cực kỳ quan trọng trên buồng lái mỗi khi màn đêm buông xuống. Đèn pha tìm kiếm, hay anh em vẫn quen gọi là searchlight. Trong bài phân tích này, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào từng ngóc ngách của thiết bị này, từ những thao tác kiểm soát cơ bản nhất để đảm bảo ca trực an toàn, cho đến những bí kíp để hiên ngang vượt qua bất kỳ đợt kiểm tra khắt khe nào của PSC. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Hành trình của chúng ta hôm nay sẽ đi qua 6 phần: tổng quan về đèn pha, quy trình vận hành chuẩn, ứng dụng thực tế, lỗi thường gặp và cách khắc phục, chuẩn bị kiểm tra PSC, và cuối cùng là một bản checklist tổng kết siêu ngắn gọn. Phần 1. Tổng quan về đèn pha. Hãy cùng làm rõ xem rốt cuộc thiết bị này sinh ra để làm gì. Về cơ bản, đèn pha tìm kiếm là một thiết bị chiếu sáng phụ trợ có công suất cực lớn. Nhiệm vụ của nó là để quan sát, hỗ trợ điều động, cứu nạn hoặc canh gác an ninh. Nhưng anh em phải nhớ kỹ một nguyên tắc tối thượng: tuyệt đối không bao giờ được dùng đèn pha để thay thế cho đèn hành trình, tức là navigation lights hay các tín hiệu ánh sáng theo quy tắc Colrex. Nó sinh ra để làm những nhiệm vụ cụ thể, chứ không phải để bật sáng rực cả buồng lái lên giữa đêm khuya đâu nhé. Vậy trên tàu thường có những loại đèn pha nào? Cơ bản thì chúng ta sẽ bắt gặp 4 loại. Những mặt nhất chắc chắn là loại cố định, điều khiển từ xa bằng joystick ngay trong buồng lái. Tiếp đến là loại thao tác bằng tay ở bên ngoài. Loại này thì phải cực kỳ cẩn cẩn với bề mặt nóng và các yếu tố an toàn điện. Thứ ba là đèn xách tay, nhỏ mà có vỏ trong các tình huống khẩn cấp, đòi hỏi pin lúc nào cũng phải đầy. Và cuối cùng là các loại đèn chuyên dụng cho những tuyến canh đào như Suez. Phần 2. Quy trình vận hành chuẩn. Để tránh những sự cố không đáng có, hệ thống quản lý an toàn SMS luôn yêu cầu một quy trình vận hành cực kỳ nghiêm ngặt trước khi bật đèn. Đầu tiên, phải xác định rõ mục đích bật đèn để làm gì. Tiếp theo, ngó xem hướng chiếu có đang vô tình chĩa vào mặt ai không. Bước 3 mới là bật nguồn. Bước 4, test thử các hướng di chuyển với góc quét nhỏ, xem có trơn tru không. Và cuối cùng là kiểm tra độ sáng, điều chỉnh tiêu cự, focus cho sắc nét. Nghe thì có vẻ nhiều bước, nhưng chuỗi thao tác này chính là ranh giới giữa một ca trực an toàn và một rắc rối to đùng đấy. Phần 3. Ứng dụng trong tình huống thực tế. Đưa lý thuyết vào thực hành nào. Thử tưởng tượng tàu đang cập cầu giữa đêm. Ở đây có một quy tắc vàng về sự tương phản ánh sáng. Cách làm chuẩn xác là chúng ta chỉ chiếu sáng xuống khu vực làm việc và các dây buộc tàu để hỗ trợ cho tàu lai hoặc xuồng hoa tiêu. Còn sai lầm chết người là gì? Đó là việc quét thẳng luồng sáng chói lòa đó thẳng vào buồng lái của tàu lai. Làm như vậy là phá hủy hoàn toàn khả năng nhìn đêm của hoa tiêu và thuyền trưởng tàu lai, có thể gây ra va chạm thảm khốc ngay lập tức. Còn trong những tình huống sinh tử, như có người rơi xuống nước, mothball thì sao? Khẩu lệnh chuẩn mực và đanh thép của sĩ quan trực ca lúc này phải là Searchlight trained on man overboard position. Luồng sáng lúc này chính là chiếc phao cứu sinh thứ hai, giúp khóa mục tiêu trong tầm nhìn, phối hợp cùng radar để cứu người. Và một lưu ý nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng: khi lia đèn tìm người, hãy lia thật chậm rãi và ổn định, đừng quét quá nhanh, mục tiêu sẽ trôi qua trong tích tắc mà chúng ta không hề hay biết. Phần 4. Lỗi phổ biến và cách khắc phục. Máy móc mà, kiểu gì cũng có lúc dở chứng đúng không? Nếu tự dưng bật đèn mà không thay sáng, hãy kiểm tra ngay nguồn và báo cho sĩ quan điện ETO. Tuyệt đối đừng tự ý tháo mở khi chưa cắt ly điện. Nếu đèn bị kẹt không xoay được, đừng có cố sức bẻ cây joystick, có khi nó chỉ bị kẹt công tắc giới hạn hành trình thôi. Nếu ánh sáng lờ mờ hoặc chớp tắt, hãy vệ sinh lại thấu kính và nhớ yêu cầu kiểm tra kỹ lưỡng trước khi tàu đến cảng. Và nguy hiểm nhất là tình huống đèn bị kẹt ở trạng thái sáng liên tục không tắt được. Lúc này, phản xạ đầu tiên là phải bẻ cụp hướng đèn lên trời để không làm lóa mắt tàu khác, sau đó cách ly nguồn điện ngay lập tức. Dù xử lý sự cố giỏi đến đâu, thì cũng đừng quên một nguyên tắc bất di bất dịch của dân đi biển: tuân thủ nhật ký bond. Bất kể là test định kỳ, sai khẩn cấp hay đặc biệt là thiết bị gặp trục trặc, tất cả đều phải được ghi chép rành mạch. Theo bộ luật ISM và hệ thống SMS, nếu một lỗi nào đó không được ghi nhận trong nhật ký, thì về mặt luật pháp, nó chưa từng tồn tại. Vậy nên, hãy luôn minh bạch mọi thứ trên giấy tờ nhé. Phần 5. Chuẩn bị kiểm tra PC, cửa ải mà sĩ quan nào cũng phải vượt qua. Hãy thử đặt mình vào vị trí của một thanh tra viên PSC xem sao. Khi bước lên buồng lái, họ sẽ soi những chi tiết nào đầu tiên để đánh giá sự sẵn sàng cho hành hải ban đêm của con tàu. Đây chính là những khiếm khuyết kinh điển khiến tàu ăn ngay một mã khiếm khuyết, thậm chí bị lưu giữ. Đứng top đầu là đèn pha hỏng, nhưng lại không có một dòng báo cáo lỗi nào trong hồ sơ. Tiếp đó là cơ cấu xoay bị kiệt cứng do rỉ sét lâu ngày không bảo dưỡng. Thấu kính nứt vỡ khiến nước biển ngấm vào trong.
Khá nhiều trường hợp kiểm tra đến đèn xách tay cấp cứu thì lại hết sạch pin hoặc cất ở một góc mù mịt nào đó không ai lấy được. Suy cho cùng, hầu hết các lỗi này đều xuất phát từ việc chúng ta lơ là các bài test định kỳ PMS. Đôi khi, thanh tra PSC sẽ thả một câu hỏi bẫy rất nhẹ nhàng thế này. Các anh có dùng đèn pha thay cho đèn hành trình ban đêm không? Nếu sĩ quan trực ca lúng túng là mất điểm ngay. Câu trả lời chuẩn xác và tự tin nhất phải là: không thưa ngài, đèn pha tuyệt đối không thay thế đèn hành trình hay tín hiệu CORLG. Nó chỉ là một thiết bị chiếu sáng phụ trợ mà thôi. Chỉ một câu đáp trả dứt khoát như vậy đã đủ chứng minh năng lực và sự am hiểu luật hàng hải của ca trực rồi. Phần 6. Tổng kết và checklist. Chốt lại những gì tinh túy nhất nhé. Gom hết các cuốn sổ tay hướng dẫn dày cộp lại, thì đây chính là 5 điểm sống còn mà mỗi sĩ quan bom cần nằm lòng. 1. Nắm vững bảng điều khiển và test an toàn trước khi vào ca đêm. 2. Chỉ bật lên khi có mục đích rõ ràng như cập cầu, tìm người hay gác an ninh. 3. Tuyệt đối không được chiếu làm lóa mắt tàu bạn, hoa tiêu hay anh em thuyền viên khác. 4. Hỏng đâu báo đó, ghi ngay vào nhật ký. Và 5. Luôn đảm bảo đèn xách tay được sạc đầy và đặt ở nơi dễ thấy nhất. Hãy cứ coi checklist này là kim chỉ nam an toàn cho sự nghiệp đi biển của chúng ta. Và để những kiến thức này thực sự chuyển hóa thành một hành trình nghề nghiệp vững chắc, CrewVN luôn ở đây để đồng hành cùng anh em. Với vị thế là đơn vị tuyển dụng và đào tạo hàng hải uy tín, CrewVN không chỉ mang đến những cơ hội tuyệt vời mà còn cam kết trang bị cho các sĩ quan những kỹ năng chuyên nghiệp, sắc bén nhất để anh em luôn tự tin làm chủ mọi ca trực trên khắp các đại dương. Trước khi khép lại bài phân tích hôm nay, có một câu hỏi thế này để chúng ta cùng suy ngẫm. Giữa biển đêm mù mịt, ánh sáng chiếu đúng lúc đúng chỗ có thể cứu được sinh mạng. Nhưng nếu ánh sáng đặt sai chỗ, nó sẽ tạo ra những thảm họa khôn lường nào trong ca trực tiếp theo của chúng ta. Quyền quyết định và trách nhiệm to lớn đó đang nằm gọn trong tay các sĩ quan trên buồng lái. Hãy luôn giữ cho mình sự tỉnh táo và chuyên nghiệp nhất nhé. Cảm ơn anh em thuyền viên đã lắng nghe. Chúc mọi người luôn có những chuyến biển bình an và thuận buồm xuôi gió. This video provides guidance on the operation, practical use, checking, logbook, and port state control inspection of the Searchlight control system. It adheres to COLREG, SOLAS, the Maker's Manual, SMS, ISPS if applicable, and the Master's Orders. We begin by opening at the Searchlight control area. The searchlight is crucial for illuminating areas when observation, search, maneuvering, anti-piracy watch, rescue, or safety checking is required. It's a powerful light, not for routine use at night, and must be used with a clear purpose to avoid dazzling others. It supports night observation when normal lighting is insufficient. Key principles include using the searchlight according to the manual and the master's orders, and never shining it directly into the bridge of other vessels or people's eyes. Also, do not use it as a substitute for navigation or signal lights. When operating near boats, aim low to illuminate the working area. The first type is the fixed, bridge-controlled searchlight, controlled by a panel or joystick for rotation and tilting. The second is the manually operated searchlight, which requires attention to electrical safety, hot surfaces, and slip hazards. A portable searchlight is hand-carried for emergencies, security patrol, or deck inspection. Additionally, some canal transits require a special searchlight. Main parts of the searchlight control include the power switch, which supplies power. Before switching on, check that the beam won't dazzle others. The lamp on/off switch turns the lamp on or off. Do not switch it on and off repeatedly if the manual advises against it. Finally, the joystick or direction control is used for movement. The joystick is used to rotate the searchlight. When operating, move slowly and controlled, avoiding sweeping the beam across another vessel's bridge. Focus control adjusts the beam for narrow focus or widespread. Speed control, if fitted, adjusts rotation speed. Limit switches prevent rotation beyond mechanical limits. If the searchlight will not rotate further, do not force the joystick, as it may have reached its limit. Alarm or fault indications might show power, motor, lamp, overheat, or communication faults. If there is a fault, inform the responsible officer or ETO. Before use, identify the purpose, check no person or craft will be dazzled, and switch on the power. The pre-use check includes testing rotation, briefly checking light output, checking focus if fitted, and switching off and returning to a safe position after the test. Record the test or any defects. During a man overboard at night, the searchlight is vital. The operator must illuminate the search area and coordinate with the lookout and rescue team. During night berthing, the searchlight assists in seeing mooring lines, fenders, and side distance. Aim low and use it only when necessary, avoiding shining into the eyes of personnel. For night unberthing, check lines are clear, tug positions, and obstructions. After confirming clear, switch it off or turn it away from directions that may dazzle others. At anchorage, the searchlight checks unknown boats, floating objects, or distance from other vessels.
When a small boat approaches, illuminate the area around it, but avoid dazzling the operator. For searching floating objects, do not rely completely on the searchlight. Check radar and other aids. During security watch, coordinate its use with the ship's security plan and reports. Do not use the searchlight to annoy other ships or shine directly into the bridge during collision avoidance. Do not use it as a substitute for signaling lamps. Do not leave the searchlight on unattended. Lastly, do not touch a hot lamp body or open the housing without electrical isolation and following the manual. Testing must be done according to PMS and the maker's manual. Testing involves visual checks, checking power and control panel for faults, testing rotation and movement, briefly checking light output, checking focus if fitted, and recording the results. Searchlight maintenance requires the lens to be clean. The housing, bracket, and rotation mechanism must be checked for corrosion and loose bolts. For halogen or xenon lights, be mindful of high temperature during replacement. For LED searchlights, check the driver, heat sink, and watertight housing. Do not use high-pressure water directly on the housing if the manual prohibits it. Common faults include the searchlight not lighting, which requires checking power components. If a fault occurs, inform the responsible officer or ETO, and do not open the housing without isolation. If the searchlight does not rotate, check for motor or limit switch faults. Weak or flickering light might be due to a weak lamp, unstable power, dirty lens, or water ingress. Record the defect and request early checking before port entry or security risk areas. If the searchlight is stuck on, avoid illuminating other vessels and report immediately. Isolate power according to the manual if there is a safety risk. Finally, record all tests or uses in the searchlight logbook. A sample logbook entry for a normal check is 0800 LT, searchlight checked. Power, lamp, port/starboard rotation, up-down movement and focus function tested satisfactory. No defect found. Sample entries for MOB use and night berthing use are also provided for reference. Here are sample defect and weak light entries. If the searchlight fails to rotate or the beam is weak, record the defect and prepare a portable searchlight as a backup. Now we move on to preparing for a port state control, or PSC, inspection concerning the searchlight. PSC may check the searchlight as part of bridge equipment, emergency preparedness, or night navigation readiness. A defective searchlight without a defect record indicates poor crew management. The OOW must be able to explain its purpose, safe use, and actions if it fails. PSC may request a functional test, check the lens, housing, and corrosion, and ask about when to use or not use the searchlight. They may also check portable searchlights and review PMS records or the defect log if equipment is defective. Sample answers for PSC questions include stating the searchlight's purpose for search, rescue, and security. Confirm that you must avoid dazzling other vessels and will report defects and prepare backup lighting if the searchlight fails. Stress that it is an auxiliary device and not a substitute for navigation lights. Common PSC findings include non-operational searchlights without records, corrosion seizing rotation, dirty or broken lenses, or water ingress. Another finding is crew not knowing safe use, and finally, no PMS or test records. Consider practical training scenarios. For a man overboard at night, illuminate the reported area, keep the beam steady, and coordinate with the lookout. For berthing with a tug, illuminate the working area and lines, not the tug's wheelhouse or the tug master's eyes. In the scenario of an unknown boat approaching at anchor, illuminate the area around the boat for identification, avoid dazzling the operator, inform the OOW or master, and strengthen the deck watch. If the searchlight does not rotate during testing, do not force the joystick. Report the fault, record the defect, and prepare alternative lighting. If PSC requests a test in port during the daytime, obtain permission, check the beam direction to avoid dazzling personnel, test briefly according to the manual, and record if needed. The watch handover procedure requires checking searchlight readiness, especially during critical operations, asking about defects, checking the control panel, and confirming readiness for pilotage. To summarize the quick checklist, know the control location, test rotation, check light quality and alarms. Do not dazzle others. Use the searchlight with a clear purpose, but never as a substitute for navigation lights. Always illuminate the working area, switch off after use, ensure portable lights are charged, and report all defects.